Bangladesh, a country extremely vulnerable to rising sea levels, has sprung a new wave of migration of communities. Every year, hundreds of homes submerge underwater due to soil erosion, forcing coastal residents to move to the city. This is a climate migration story about the people most impacted, the moving migrants. The city of Chittagong, located on the banks of the Bay of Bengal, is one of the most densely populated cities in the world. A port city known for business and economics, Chittagong has attracted an influx of climate migrants looking for new opportunities. প্রায় 2 বছর আগে আমরা চিটাং চলে আসি। বাংলাদেশে হাজার হাজার নদী ভাঙা মানুষের মতন আমিও নোয়াখালী প্রতি বছর পানি খুব কষ্ট। জোয়ারের সময় আমাদের ঘরে পানি ঢুকতো। অজ্ঞা করি আমি গ্রামের শেষে বাধ্য হয়ে আমি আইন লাগছে যেতে আমরা ভাই গদ্দের আর আলাই কেউ আমার সাহায্য করবে লাইয়ে না। কোনো মানুষ আইয়ে না তো আমরা চিটাং চলে আই নতুন জীবন শুরু করছি বস্তিতে থাই ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকাতে নদী ভাঙ্গার লোকজন আই থা বস্তির জীবন মজা আছে কষ্ট আছে। Slum living together with fellow rural coastal villagers, climate migrants have developed their own community. ইয়ানের লোকজন আমরা বেগুন পাড়া প্রতিবেশীর মতো, তবে এই জীবন খুব কষ্টের কারণ আমরা বেগুন গরিব। বেগুন গাদাগাদি করে এনে থাকতে হয়, পানির ঠিক নাই, লেপটিনের ঠিক নাই, ময়লা আবর্জনা, বৃষ্টি এলে পানি জমি থাকে, রোগ জীবাণু এসব নিয়ে এই বস্তিতে জীবন। নোয়াখালীতে আমার 4 রুমের একটা ঘর ছিল, আমরা এখানে 1 রুমে থাই। চিটাঙে ঘর বাকি থাকতে বহুত টিয়া লাগে, আঙ্গুটিয়া নার কারণে আমরা উগা পালা বাসা থাকতে পারি না, তাই আমরা এখানে বস্তিতে থাই। গর্বা দেখতে আর আলাই কেউ আমাকে চাইয়ে না। কেউ আমাকে সাহায্য করে না, সরকার আইয়ে না কোনো সাহায্য লই, তাই আমরা এই বস্তিতে থাকা শুরু করি। অজ্ঞা সুন্দর গর্বায় আর আজ আমরা এই বস্তিতে খুব কষ্টের দিন কাটাই। আঙ্গ এই জীবন খুব কষ্টের। বস্তির জমিদার আমরা অনেক নির্যাতন করি। আমরা ঘর ভাড়া দিতে দেরি করলে এতে আমার ঘরে টালা লাগে, আমরা অপমান করি। তারপরও মানুষ বাঁচে থাকবে আল্লাহ আমরা যুদ্ধ করি। Across the country, people living in Bola, the largest island in Bangladesh, are preparing for the possible migration. Over the past 40 years, river currents strengthened by rising sea levels have devoured half of the island of Bola, leaving 500,000 people without a home. The erosion of Bola Island moved faster than expected, quickly engulfing homes into the river. Entire neighborhoods are starting to disappear in just days. In some areas of Bola, residents who lost over 500 neighbors are some of the last to leave.
agricultural skills cultivated and passed down from generation to generation are steadily declining with the uncertainty of the future. জানা আর 10 মাইল দূরে আছে নদী নদী আমার একেবারে ঘরের কিনারে আইছে অনাইতে আইতে বাংতে বাংতে নদীর কিনারে আইছে আমার ঘরের কিনারে আমার এত অর্থ সম্বন্ধ নাই যেন আমি কোথায় যাই না যাইয়া আমি যেন একটা ঘর বাড়ি করুন হেয়া নাই আমি নদীর মধ্যে ঘর আঙ্গাই বাড়ি ভাঙ্গি হলে ঘরটা যেন লইয়া যাইতাম গাছপালা যত কষ্ট করিয়া মাটি সুটি কাটছি এই রদ দিয়ে অনেক কষ্ট করছি বাইতাইয়া মধ্যে 1 মাসের মধ্যে নদী ভাঙ্গিয়া যাইব বাড়িঘর ভাঙ্গিয়া লইয়া যাইব কোথায় যাইমো জায়গা বাড়িঘর করুম এই অর্থ সম্পদ নাই আমরা চিটাগাং ঢাকা যেন অন্য যেন বাড়ি গাড়ি করুম আমাকে সেই সম্পদ নাই খারাই মতন কই গে সেই শক্তি নাই এই বাড়ি ভেঙে গেলে Women in Bangladesh are often the silent backbone of the family. Seeing migration as a means of survival for their families, women often take on double the workload in the house by taking care of the family and getting jobs to help with the new financial struggles of living in a city. Women typically desire to work in the factories that give consistent pay, but means longer hours and gender-based discrimination for lower wages, making it harder for them to survive post-displacement. Across Chittagong, climate migrants blend into the cityscape. Men migrants are able to find jobs as rickshaw drivers, renting the vehicle for daily commuter rides. Others work as street hawkers, weaving through cars and people to deliver fresh foods. Bananas are a popular choice among new climate migrants to sell. The generational skills cultivated in the village from the fishermen have found a customer demand in the city. A rarity and a commodity for those skill sets, thousands of migrants have been able to find fisherman jobs. Chittagong, a city that receives thousands of climate migrants every year, in itself is struggling with its battle against sea level rise. Every day during high tide, water from the Bay of Bengal flows into the city streets, causing 70% of the city to go underwater. The daily high tide makes daily life an inconvenience for ordinary souls living in Chittagong. Water enters the homes of residents who can't afford to adapt but are forced to adjust the best way they can. Schools are impacted as well. Teachers have to adapt and keep their students focused while giving lesson plans as the water enters. Many wear sandals in hopes of not letting their shoes get ruined. Escaping the water completely is inevitable. Thus, their uniforms have to be frequently washed to rinse out the unsanitary water. NASA predicts the city of Chittagong could be completely underwater in the next 100 years. Within a decade, more than 10 million people could be impacted by climate migration in Bangladesh. The future and destiny of Bangladesh lies in the delicate balance of protecting our planet and the precious people living in it.